வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டொயோட்டோ etios டீபோர்டு காரு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டு கம்ப்ளீட்டாகவே ஃபிட்னஸ் காமிக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணுறோம். இது ஒரு டாக்ஸியில் ஓடிட்டுருக்கு. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறதுனால எல்லா ஃபிட்டிங்ஸையுமே மேக்ஸிமம் கழட்டியாச்சு. இன்சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டோர் பேடு, அந்த கம்ப்ளீட் ஃபிட்டிங்ஸு, ரப்பர் ஃபிட்டிங்ஸு எல்லாமே கழட்டியிருக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பம்பர் கழட்டினதோடு இருக்குது, வேலை பார்க்குறப்ப கழட்டினதோடு இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டோரும் ஒரு மர்காடும் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ரொம்ப கசகசன்னு இருந்ததுனால அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், ஃபினிஷிங் சரி வராது அப்படின்றதுனால அது 2 பீஸை மட்டும் மாற்றி வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அந்த 2 பீஸையுமே நம்ம ஃபுல்லாகவே ப்ரைமர் கம்ப்ளீட்டாகவே கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒயிட் கவர் பண்ணுவோம். நம்ம டோர் வேறு கலர் போட்டிருக்கிறதுனால அது ரொம்ப கவனமாக நம்ம ப்ரைமர் கவர் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கலர் கவர் பண்ணணும். அதனால் இன்னர் அவுட்ரு 2லேயுமே நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரைமர் கோட்டிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த வண்டியில் நம்ம டாப்பு மறுபடியும் ரெட்டே அடிக்கிறதுனால ஒயிட்டை ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டாப்புக்கு மட்டும் வண்டியை ஃபுல்லாக மறைச்சிடுறோம், மாஸ்க் பண்ணிடுறோம். எந்த இடத்துலையுமே ரெட்டு பறந்துடாமல் ஒயிட்டை ஃபுல்லாக மாஸ்க் பண்ணிவிட்டு டாப்பை ரெட் அடித்து ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டி முழுவதுமாகவே ரெடி பண்ணதை இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. தொடர்ந்து பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. நண்பர்களே, இந்த வண்டியில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுக்கிட்டு தான் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பிறகு தான் நம்ம வந்து கலர் ஃபினிஷிங் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மர்காடு உள்ளேலாம் நம்ம இதுக்கு ஒயிட் அடிச்சிருக்கோம். அது இல்லாமல் வீலு, ஏன்னா இது ஒரு ஃபுல் பெயிண்டிங் ஒர்க்குன்றதுனால A to Z எல்லா வேலையுமே செய்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ வண்டி வந்து கம்ப்ளீட் ஒர்க்கு முடித்து ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வந்துருச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் உள்ள மோனோகிராம் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் கிளாஸாக இருக்கட்டும், மற்ற ஃபிட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம். அதனால தான் அந்த ஒரிஜினாலிட்டியை நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும். வேறு எதுலேயுமே பெயிண்ட் பறந்துருக்காது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப துல்லியமாக பார்த்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வண்டி ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டு வந்த பிறகு ரப்பிங் பாலிஷ் ஒர்க்கு தான் நடந்துகிட்ருக்கு. இதில் எந்த மோனோகிராமே நம்ம அதில் வச்சதோடு செய்யலை, எல்லாமே எடுத்துகிட்டு தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். அந்த டொயோட்டோங்கிற சிம்பிளாக இருக்கட்டும், அல்லது எட்டியோஸு, இந்த மாதிரி அந்த எல்லா மோனோகிராமே எடுத்துகிட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம். ஃபுல்லாகவே ரப்பிங் பாலிஷ் போட்டு வண்டி டெலிவரிக்கு தயாராகிடுச்சு. ரெட்டெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ துல்லியமாக மார்க் பண்ணி என்ன அளவுக்கு அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத பாலிஷ் போட்ட பிறகு நீங்கள் பார்க்குறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.